Ladies and gentlemen, boys and girls, this is LOL family. Leo ni siku ingine mazee tumefika hapa hivi kanisani as usual Full Gospel Churches of Kenya of Kakamega pale Kefinko Estate kama kawaida, and venye tuliwaahidi mazee last time that mkitufikisha a certain number of subscribers, dada yetu hapa Mili alikuwa afanye muziki, lakini kwa sababu ya vitu ambazo haziwezi epukika mambo ikaenda mrama hivyo, lakini we hope that mimi acha niseme ni let down, but I'll make sure niwie tu rather I'll make sure hiyo sauti niko sure mlikuwa mnaingoja, but I'll make sure ameimba. And then pia kanisani kuna vitu zinaendelea, kuna sama wanafanya marekebisho, ndio? So ikimalizika niko sure kanisa itakuwa inakaa smart na utapata nafasi ya kuimba, ndio? So we are very 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 happy for you people mazet. We were opting for 50 subscribers that ndio tupate uwezo wa kwenda live, but now we are talking about 70. Wow. 70. Na ni watu interactive, watu wako na good people, eh? Yeah. I don't know if you are getting. Yeah. So we want to clap for you mazee, but tupige makofi. Wamenifurahisha sana. 70 is such a number that we didn't expect. Yeah. Na niliwaambia before hii mwezi ishe nataka tumegonga 1000, ndio? Yeah. It's possible. It's very possible. So ladies and gentlemen, boys and girls, once again karibu kwenye podcast mazee, it's LOL family, na leo as tuliwaahidi we are going to have a guest. Ndio. And you people are not ready. This is the first guest, and this week we are going to drop guests for you people. We are also going to have our own sessions pale, so that we can keep you guys entertained, and also tunawapatia shukrani, and that is for me today. So nitapatia Mili chance pia, you know, yeye kuna furaha zake, excitement, na niko sure nataka kuzi express. So maze, stay tuned. Mili, yes. Karibu. Thank you very much, Gitao. Me, I'm very excited because first of all, tumefika 70 subscribers. Yes, 70. That is very amazing. I'm so excited, and I'm very grateful and thankful for those who've joined the family. Welcome to the family. Continue sharing pale, continue subscribing, continue. Niliwaambia hata kwa family, zile groups za WhatsApp za family, eka tu hiyo link hapo, waambie wa join. Let's create this family and let's go massive. Tena I'm also excited that hii mwezi kesha I'll be an year older. Wow, hii mwezi. Yes, an year older. In the month of October, yeah. Okay. By the time this month ends, nitakuwa nimezeeka one more year. But kuzeeka bana is scary, but nitawa surprise. Anyway, we are having a guest today. We are very excited to have. Niwaambie ni hiyo maniha. Niweke suspicious. So we are having a guest today. Tuta interact na yeye, tuta share. And I know you also want to see her. So nishawaambia. Oh my God. Welcome our guest. Asante. Yes. So our guest, utatuambia unaitwa nani, umetoka wapi, hata tulijuana aje. Ndio sisi watu wanajua ama tulimtoa tu kwa njia pale. Exactly. Okay, mimi naitwa Esther Wera Shipala. Mimi natoka Kefingo Full Gospel. Mimi ni mshirika wa Full Gospel hapa kwa miaka mingi. Na najua ya kwamba nyinyi wote mmekuja mkapata kama mimi nakuanga hapa. Wewe ndio mama yetu. Yes. Mama hapa yeye ndo ametulinda, yeye ndo ametuguide hapa. She has been leading us as the youth. Acha niseme ni youth elder. She's also a youth but an elder, anatuguide. Sasa si new kama sisi. Tuliwaambia sisi hatujuangi mambo mingi, lakini huyu hapa mheshimiwa. Exactly. Ni mkali. So what we are saying is that today we have a guest, not only a guest, but we have someone who, me and Mili, we are not your typical
a professional in one or two things, but mwenye tuko naye leo, as you've heard, tulimpata kwa church, the Full Gospel Churches of Kenya. Again, as I repeat, amekuwa hapa kwa muda. I guess if you want more information kuhusu kanisa ama kuhusu anything that is connected to this church, Full Gospel Churches of Kenya, the youth, the men, the women, how it was built, how it came to be, like unaweza pata information mingi sana kutoka kwake rather than you asking us. So maze, if you have any question maze, unajiulizanga hii Full Gospel iko wapi, you can ask maze and we'll make sure to answer you pale kwa comments. Ndio Mili? Yeah, these people pia wamekuwa so interactive. I remember last time tuliwachia swali. Yes. And the question read that how does self-reflection play in your journey? Like which role does it play in the journey as you walk as a youth, as a young Christian? And I remember we were talking about faith and ambitions. Ndio? Yeah. So to explain what faith is, what ambition is, and I'm sure people got. So mi ningependa kushout out. There is a person who answered us pale kwa comment section on our last video, and I'm so grateful. So the role that self-reflection plays in the life of at Jewel Raki 4538, shout out to you. The role that self-reflection plays in his life is that self-reflection plays a critical role in life, since it helps in the identification of oneself, acknowledging mistakes and also learning from them, the free will to introduce new patterns in life. And I couldn't agree more, because acknowledging oneself, self-reflection, ukijiangalia mwenyewe, like you get to know who you are, you get to know what you want, you get to understand your identity and whatever you want to do in this life as a young youth when it comes to faith and ambitions. We are so grateful for you, Maze Jewel Raki 4538. Shout out to you again, and we appreciate you, Maze. So kama uko pale nyumbani, the question is still there. The question hatujatoa is still out there. You can still go and answer your part, and we'll make sure to give you a shout out. Pierre, we read out your answer and we see on how we can say about it. Millie, what can you say about the answer? That person really, I feel like I relate with him so much. The way he explains himself, the way he explains the purpose of self-awareness, self-reflection. It's like you're being aware of yourself, of what you do. Like it helps you even create future steps. Yeah. So I relate with you, and shout out to you. Continue commenting on our videos as you subscribe. Thank you. Yeah. So once again today, leo tuna mambo mingi mazee, tuko sure we tumewaweka sana mazee. We are always pale dropping episodes on Mondays, Wednesdays and Fridays, but last week has been hectic on us. We are very sorry. We haven't been able to keep up with our timeline, but Mungu akisaidia na najua shasaidia, this week we are going to drop episodes na venye mmeona we have started with a guest. It's a blessing, and be sure hii wiki haishi kama hamjaona more than whatever we have for you, sindio? Because niliwaambia we love you top to bottom, as I always say, and we are here doing the most for you people. So maze, stay tuned, maze, subscribe to the channel, hit the notification bell, maze, ndio miss any episode that we're going to drop, sindio? So today we don't have much. We are here just to share a little bit, and I am sure we have some stories. We have also some insights from our guest Esther. Na niko sure ata share whatever it's in her mind, na itatubariki sote, sindio? Stories zetu tutamwambia mingi, si leo tusikie ya mtu mwingine, sindio? Wametusikia sana Kabisa. So today we have a set of questions. I think mnaziona hapa, mmedhani Milia ameshika. It's not food. Mtu alidhani maybe ni keki tunagawa. Si very leo. Yeah, it's just a set of questions that are mounting up from our last topic that we are discussing, faith and ambition. And I'm sure it's going to like give us a perspective, a different one that mimi pengine nilikuwa nayo na huyu ako nayo tofauti, and our guest ako nayo tofauti. I'm going to get some insights that are going to help me, and it's going to be a blessing. So how do we start this, Mili? Mimi nataka nikupatie this time, like you guide us on how we're going to maybe answer the questions. You're the one who's going to decide, na itakuwa baraka sana, sindio? And also niliwaambia mimi na mtu nawapatia tips and everything, and leo sina tips, but I have my own questions, na hizo ni mzuri, lazima zitahit venye huwa zinahit kama kawaida wanasema kuslap, na hiyo lazima ipitie hapa leo, sindio? So that is what we are all about. So Mili, the stage is yours. So tutafanya hivi, it's more like a game. I'll pick a question randomly and I will read it to you guys, and then
I'll ask you nyinyi wawili kila mtu atatani yake what they think about the question ama what is their understanding and their response. So you are the one who's going to pick the question and then we answer? Yes. Are you going to answer the same question? I'm also going to answer. Okay. But maybe when you pick one for me. So that is how we're going to do it. Yeah. So we can as well start a lot of times. Yes. So, Giovanna, you're personal. How do you handle pressure from family or friends about your future? How do you handle pressure from family or friends about your future? Pale pressure. For example, nipeane tu example kidogo tu. Okay. Pale kama msichana nafosiwa na wale mabeshte zako wanakwambia wewe umechelewa kuolewa wewe. Wanakupea pressure sana. What do you do? That is just a typical question. Sijui tuanza na guest wetu. Yeah, I think we should give her the stage. Yeah. Atuelekeze, you know. Pale akipata pressure from family and friends, anafanyanga nini? Yeah. Pressure. Yenye tuko sure pressure huwa inakuwa. Wala. Yeah, especially ya kuolewa. Ama pressure zingine. Hello ni ya ndoa, sio? Okay, pressure ni kitu ya kawaida. Na si hata kutoka tu kwa family and friends peke yao, hata wewe mwenyewe unaweza kuwa na hiyo pressure. Because hata ukikaa hivi unaona wenye mlikuwa nao wote walienda, hakuna mtu mwenye ako hapo age yako. But now how to handle it ni ya kwamba unaweza kuwa na reason. Unaweza kuwa na reason kwa nini haujaenda. Ama hakuna hujakujiwa. Yeah, because sasa okay, tunaishi katika generations tofauti. True. Sasa kama mimi generation yetu sisi hatukuwa tunaendea wanaume ndio wanaendea wasichana. But generation hii yenu ni tofauti. But sasa mtu okay, kama mimi binafsi how to handle my pressure ni ya kwamba ninajielewa. Najielewa mimi mwenyewe. Najielewa katika njia tofauti ya kwamba kila kitu iko na wakati wake. Yeah. Na huwezi lazimisha kitu. Because ukiallow your pressure ikuongoze, then utafanya wrong decisions. Unaona? Yeah. Utaendea mtu mwenye mnakaa naye maybe 3 months alafu usikie hiyo ndoa imeisha. And that's why nowadays marriages mingi zinavunjika haraka. Because mtu anaona ya kwamba mdogo wangu ameenda na mimi bado. So yeye anasema kitu chochote chenye kitatokea kikisema kinataka mimi niko naenda. And then unaenda unapata mambo inakuwa tofauti. So inabidi tu utoke. Yeah. Na pia kwanza kukaunta alienda akatoka. Tena still hiyo pressure itakuwepo. Like pressure iko everywhere. Yeah. Hata ukienda kuna pressure ya ndani. Usipoenda kuna pressure ya kutoenda. So ni kujua ya kwamba pressures ziko. Wewe umeenda, wewe hujaenda, pressure iko. Wewe mwenyewe ujiunderstand, ujue ya kwamba you are doing the right thing. Because si ati umekataa kuenda. Na kama umekujiwa pia, huwezi kujiwa tu na mtu yeyote na useme sawa ati kwa sababu umefika age ya kuenda. Pia kuna vile utasema ni vizuri ikuwe hivi, especially sisi watu wenye tumeokoka na sisi watu wenye ni viongozi katika departments tofauti, tunafaa kuwa role models. Sasa huwezi kuwa mtu wa church alafu uende na mtu mwenye si wa church. Na ama mtu anaweza kuja pia church but anaweza kuwa amekuja tu na intention ya kukuchukua akutoe hapo.
Sasa wakati mtu anafanya investigations, for example kama mtu anakuja unafanya investigations, unapata maybe huyu mtu ameoa. Unaona? So utaenda ukubali kukua bibi wa pili kweli. So unajiamulia kwamba haina shida. Time ikifika utaenda. So unafaa kukuwa tu na inner peace, ukijua ya kwamba kila kitu iko na wakati wake. Na hiyo wakati ikifika then utaenda. Lakini ku act on pressures za watu na hata yako mwenyewe yenye baadaye, unajua ni vizuri uangalie mbele, your future. Ya kwamba nikienda na hii sasa itakuwa namna gani? So ukiangalia mbele, pressure itapoa tu yenyewe. Provided you are just on the right way. My sisters, mmesikia wenye tushaanza kuulizwa maswali. Hi. Gitao, come with another perspective of pressure. Alafu tuambie, how can you handle it as a Christian? The good thing is that wakati uliuliza hiyo swali, whatever ran into all of our minds, you all can be witness. Ni ndoa tu, si ndio? Juu hiyo ndio watu huwa wanapewa pressure na siku hizi. Juu me I was thinking, what pressure are we talking about? But you know, ukisema like ni kitu tu, yani ukiweza enda town na uone jua imewaka sana, si unaona akili yako inaanza kufikiria ice, unaona vitu kama hizo, vitu za kukutoa kiu. Now the moment you immediately ask the question about pressure, me as a young youth, whatever came to mind ni hiyo ndoa. Because I'm a young Christian, I'm a young youth, imefika miaka fulani, you know, I need to have my own home, but am I ready? That's the question. Yeah, am I ready? But the people that are giving me the pressure, they don't want to know if I'm ready or not. They just want to see me there. Sure. So unaweza nirudia hiyo swali nijue venye nitaijibu vizuri, because I don't want to answer something that I'm not with it. Naweza pata hiyo swali? Yeah, naweza irudia. Inauliza, how do you handle pressure from family or friends about your future? Hii ni maamuzi ya mbeleni. Yeah. So personally, my own opinion, as I always say, the kwanza ni venye Esther amesema about having inner peace ya future yako. Unaona huyu mtu unaenda kuoa, watu wanakuambia uko na pressure because you need to do this and this. See how wenye wanakupea pressure ndio wanaenda kana huyu mtu kwa nyumba ni wewe. So when you give in to that pressure that people are giving you, you're going to lack the inner peace that she was speaking about hapo mbeleni, because hawatafurahia tu umeoa, because they won't come with you in the house with your partner mwenye umeoa, si ndio? After harusi imeisha, celebrate pale kwa church ama pale reception and everything, you two people are going kwa nyumba. Hakuna mtu anaenda kuwafuata. Not the bishop, not the pastor, not anybody, not your friends. Ni watu wawili. And once you get into that house, now things start getting real, sindio? And when things get real, there is no one to help you. Watu walitaka tu kusherehekea harusi yenu. Once that is done, you can't go to anyone for help, sindio? So me, how I handle that pressure is knowing what I want. Yeah. That as a young youth right now, kwanza kijana, I really know what I want. Yeah. And I'm trying to tap into that. You see, I want a family yenye nakaa namna hii, a wife that has this and these characters. Mostly ni akuwe anamjua Mungu, si ndio? Yeah. Because we are Christians. There's no way nitaenda pale nje as amesema na mtu mwenye si Mkristo, si ndio? Yeah. Or maybe mtu amekuja hapa tu because aliniona hapa ndani na anataka pia kupata ile attention yangu, si ndio? Because I have to fanya ile background check, nijue huyu amekuwa hapo kweli ni mtu akona nia gani kwa hii kanisa, si ndio? Aliona maybe aliona hizi ndevu akasema hizi naweza zinyoa or something, si ndio? So the idea that keeps me natuliza hiyo pressure from people ama from family, of which ndo tunaongelea the family aspect of it, is knowing what I want. Juu mimi nishajua kenye nataka, nishajua venye nataka kuishi, nishajua whatever the marriage aspect of life venye nataka iende, because we're not in the ages of Solomon wakati alikuwa na more than 700 wives, ndio? He actually discouraged that at the end of the day. Tunaona, because hakuna venye nitaoa huyo wa kwanza, things go bad, and then si wako tu sitapata mwingine. Yeah, so me I'm not trying to nikuwe na namba kama ya Solomon ya wanawake, si ndio? I'm just trying to have one of which atanipatia inner peace, ndio? So knowing what I want is how I handle my pressure. Utaniambia, Gitao, you should do this and this. But me nitaenda nijiambie, is this and this going to help me, or is it going to help you? Yeah. If it's not going to help me, I don't see the reason of me doing it.
I want to do something that is gonna add up to me, sindio? Something yenye itani impact, something itaniinua pale niko juu. I'm not trying to remain stagnant na panda juu, sindio? Kabisa. So mimi I only have one answer, and it's knowing what I want. When I know what I want, the pressure outside there cannot affect me because I'm working towards what I want, not what other people want. Yeah. And that is for me. That's beautiful. Yeah, so sijui kama utatujibu hiyo swali ama tukuchagulie tu yako. Nataka niwajibu. I think how I handle pressure. Nimesikia naruka mwaka ingine next year, si ndio? Nimeanza kuzeeka. Ile pressure nimeanza kuuliza. But the fact that I'm goal oriented and I have my goals, my visions and things that I want to achieve, ndizo zinaniekanga on track. Ninajua mimi sitaki kukimbililia hiki kitu. Kwanza ninataka nifanye hivi na hivi before nifike hiyo level. Na before nifike hiyo level nataka nikuwe mtu wa aina gani. I want to be the person that hata mimi ningetaka kuoa. Na sasa nikianza kuniambia niolewe na sifeel sijafika hapo, siwezi. Like I'm just goal oriented and visionary about what I want. And if I stay in that lane, hata mshinde mkibweka huko nje, it's not gonna affect me. Yeah. Good. So, question number 2. Question number 2 ni mtu mwingine anafaa tuchagulie, si ndio? Wewe hiyo yenye ushaona ujiweke. I think I'm going to give our guest chance achague swali moja ambayo sisi tutajibu. Yeah, and you guys pale, don't forget to subscribe, tune in mazee. It's on a Monday, we are dropping this on 7:30, and on a Wednesday pia tune in, and also on Friday this week we are planning to have guests for you people so that you can get other insights from other people and other individuals when you're gonna some other insights about their life, about their stories, and itatubariki zote, si ndio? Yeah. So Milly, ningependa our guest atuchagulie swali moja hapo ambayo we are going to answer. We are going to ponder on it kama kawa, si ndio? Yeah, also also Nisome. Yeah. What do you do when you feel stuck and don't see progress? Wow. That's deep. Yeah, that's deep. This swali inasema, what do you do when you feel stuck and see no progress? Yes. Wow, hiyo swali ina slap. That situation. Yeah, everyone is in that situation. Swali ikikuwa ngumu lazima uione vizuri. What do you do when you feel stuck and don't see progress? So for me, what I do when I get stuck and see no progress, I think this question we had already discussed it some time ago, and I had said that for me, I have already now created that picture of the man that I want to be in the future, the family that I want to have, how I want to take care of my things, how maybe I want to handle my business. Now, when I get stuck and when I see no progress, I usually sit down and try to go to whatever I've created in my mind. Na nishaona mambo nataka kuwa, I'm working towards that. But when I see no progress, kitu inanihimiza, kitu inanipatia nguvu that I don't give up, is me now going to look at that picture, that this is what I want to be. Although I'm not seeing any progress, I have a destination, sindio? Yeah. Hata kama safari imekwama, sindio? Maybe my car has broke down, sindio? At least niko na mali naenda. It's not that I'm stuck and I don't know where I'm going. I'm stuck but I know where I'm going. So at the end of the day, I always know where I'm headed. Na hiyo ni kitu mimi inanipatia nguvu. So for me, I think me to always knowing where I'm going. So Milly, I think pia wewe you have a different perspective, and I'm sure people want to hear that different perspective of yours. Pengine ni ya ndoa, pengine ni ya pesa. So let's listen to it, yeah. Wadau des, bado sijafika kwa ndoa, mimi siwezi kuadvise kuhusu ndoa. I know nothing about marriage. Thank you. Anyway, my different perspective is as a Christian. Kuna mahali unafika unasikia you're not growing, you are stuck, you're not feeling that connection with God. Ni kama imepotea. The first thing I do, nalianga, sijui mbona. Nikisha feel I'm trying to pray lakini sisikii hiyo connection. Na hizi tears ni tears of huzuni and fear. Why am I not feeling the connection with God? Ni nini mbaya? I will first panic. But
I will read the word and continue pray until I can feel that connection. So yeah, the first thing that came to my mind is being stuck by mbona sifeel ni kama Mungu ananiguide. Am I where God wants me to be? The first question inakujanga nikisikia niko stuck. Am I really where God wants me to be? Why am I feeling stuck yet niko place Mungu anataka nikue? Kama siyuko kwa hiyo place, nafaa kuwa wapi? Naambia sasa Mungu anionyeshe direction ama anionyeshe sign I'm at the right place. I shouldn't feel stuck. Yes. Sijui our guest akona a different perspective. Wapi ashasikia stuck hivi. Life, salvation, and the connection with God. So maybe I think our guest have experienced a lot of that one. maybe Akona two tips. Yeah. Being stuck, ni kugwama. So kuna kugwama aina tofauti. Kuna kugwama ya maisha. Maisha yani hausongi. Hausongi, sijui nieleza aje, but tuseme ulikuwa unafanya biashara na ulikuwa una expect hiyo biashara ifike mahali fulani, vile tunasema ya kwamba 70 subscribers, ndio. Alafu sasa tuseme tunataka 150 maybe leo ama kesho. And then it happen ya kwamba kufika November bado tuko 70. Bado hiyo ni kugwa. Yeah. Useme ya kwamba ulikuwa unataka by a certain age uwe umefanya 1 2 3, uwe umenunua plot, umejenga nyumba. Vile huwa nasikia vijana wengi wakisema wanasema ya kwamba mimi nataka tu nikifikisha 30 years niwe nimeoa, niko na kazi, niko na mali na ukweli ni kwamba si tu unakuwa tu na hiyo maono, but kuna vitu unafanya ili ufikie mahali penye unataka ufanye. Na ukweli ni kwamba unazifanya hizo vitu. Kama ni kusoma sasa unasoma kwa bidii. Kama ni kazi unafanya kwa bidii, kama ni kuinvest unainvest. Unataka by a certain age wewe umefika mahali fulani. Then it happen ya kwamba hiyo age imefika lakini hakuna kitu. So una feel umegwama. Na hata Bible inasema ya kwamba matumaini wakati inakosa kutimia, it makes the heart sick. Unaona? So ni lazima kuna kale ka feeling nilitaka hivi lakini haiko hivyo. And ukifika hapo unafaa kujiuliza maswali. Kuna possibility wewe mwenyewe umecost that knowingly or unknowingly. Na kuna possibility haukuumbwa ukue hivyo, wewe vile unataka hivyo. Unaona? Maybe ulichukua a wrong career. Alafu sasa masomo yako kwanza masomo yenyewe imegwama. Na wewe unataka ukue kitu fulani. So utagwama zaidi. So unafaa ukae chini ujiulize, nimegwama hivi, nini inaweza kuwa cause? Unaona? Because once mtu anajua ya kwamba there is a problem, then that's the time unaanza kutafuta a solution. Na pia nafaa pia mimi huwa najiambia ya kwamba I am not the only one. Si ndio? And then another thing yenye mimi nafanya nini nikikwama, kwa sababu nimewahi kwama, ni ya kwamba I have a mentor. Niko na mentor. Na si mentor mmoja, like niko na mentors wengi, but in different sijui niseme ways ama nini, because kuna kama ni biashara naweza taka kufanya, niko na mentor wa biashara. Kama ni mambo ya spirituality, niko na mentor wa spirituality pia.
So mimi niko na mentor. So ile kitu huwa nafanya kama nimegwama, and we are that connected sana na my mentor in a way ya kwamba hata kama sitaki kushare na yeye what I'm going through, she knows. So she will call me. Niulize unaendelea aje, because she's a friend, she's a prayer partner, she's everything to me, like she's a parent. So huwa ananipigia ama mimi naenda kwake ama yeye anakuja penye nakaa. Akiona ya kwamba kuna venye siko poa, na unajua kuna vile unaweza kosa kuwa poa na utaki kushare. But yeye kwa sababu tuko connected sana, yeye huwa anakuja anakaa na mimi, ananiuliza kunaenda namna gani, na unapata ya kwamba ananiguide, ananiambia hizi vitu huwa zinakuwa. But now wewe mwenyewe unafaa kuangalia ni mimi nimekosa. Kama mimi mwenyewe nimekosa kukwama huku, then nafaa nijue what to do. But if it is not you, pia inafaa pia ujue kwamba maybe kuna another way, because mara mingi sisi watu wenye tunaokoka, Biblia inatuambia ya kwamba mawazo yetu na mawazo ya Mungu ni tofauti, vile mbingu ilivyo na ardhi, si ndio? Njia zetu na njia za Mungu ni tofauti. So wakati ambapo mimi huwa nagwama, kuna message fulani nilisikia kitambo na huwa inanisaidia mpaka saa hii. Ilikuwa mhubiri alikuwa anahubiri kuhusu David. Ya kwamba David wakati alizaa mtoto na Bathsheba, alikuwa ameshaambiwa huyo mtoto atakufa kwa sababu umemzaa kwa dhambi. But wakati mtoto alikuwa msick, David fasted and he prayed. And he prayed and he prayed for 7 days prayer and fasting. But finally the child died. Na sasa wakati mtoto alikufa, the servants walikuwa wanajiuliza, mkubwa wetu amekuwa akilia na kuomba wakati mtoto alikuwa bado hai. Sasa mtoto amekufa. Sasa tutamwambia aje? Na kwa sababu David pia alikuwa na wisdom mingi, alijua ya kwamba huyo mtoto amepass. So ile kitu alifanya, because aliona two reactions. So akaenda, Biblia inasema akaoga, akajitoa majivu yenye alikuwa amechipaka katika hiyo kuomba, na akaingia na akakula. Unaona? Imagine akakula. Yes. Sasa hiyo alikuwa ameiombea. Alikuwa ameambia Mungu please huyu mtoto aishi, but still mtoto alifanya nini? Alikufa. So wakati ambapo mambo inagwama, wakati mwingine God has a reason for that. But other kukwama zingine ni sisi wenyewe tunakosa. Because unaweza pata mtu analazimisha kitu iende vile anataka iende. Mtu anataka aishi a lifestyle ya pesa mingi, anataka aishi kwa nyumba ya kulipa pesa mingi na ni mwanafunzi. So huyo mtu atafanya nini? Atatafuta other means zenye ni wrong za kuleta pesa, and then at the end of the day ndiye atagwama zaidi. So kugwama iko, but tunafaa tu tujue ni nini inaleta hiyo kugwama, and then we work on it. Kama ni sisi tunakosa sawa, kama sisi tena, but we need to have peace katika hiyo yote, because God is in control, especially watu wenye tumeokoka. Mambo yote huwa tunasema acha Mungu atusaidie, si ati tunakaa tu hapo Mungu atusaidie, but kuna vitu tunafanya. Yes. Wow. Sijui hata siwezi ongeza ama kutoa kitu hapo. I have no say. Umesikia wisdom? Hauna neno pia wewe. Mimi Anyway, umesikia guys, that is our elder. Ametupea a lot of wisdom. I hope you applied. I hope imewasaidia. Now due to time, mimi nataka niachie watu swali moja tu. Alafu wape tips tukimaliza. Very nice. Na swali letu ni, what strategies do you use to stay motivated during tough times? What strategies do you use to stay motivated during tough times? That's our question. Jibu pale kwa comment section, alafu tutajibu pale on Wednesday. Yeah. Nikidhani mmeona sababu ya sisi kuleta guest. Hiyo swali imejibiwa, unaweza dhani tumeshoot episode 17. Yaani
hawezi ongeza, hawezi toa kitu hapo. It has come impactful to my life personally, to Millie's life personally. Na najua yeye pia hakuenda akasoma hiyo kitu mahali kwa kitabu. It's experienced, ni kitu ameona, ni kitu ameishi. So as I'm telling you, we're going to bring you guests. We are bringing people who have lived the experiences that are giving you. Na ni za baraka, na zinatusaidia sote. Kwanza mimi imenisaidia zaidi. That's why I'm saying you cannot add, you cannot minus anything. And it's a blessing, it's a good thing. For today, the only tip I'm going to give you, rewind your video paka penye guest alianza kujibu hiyo swali, sikiza tu tena. That is the tip, that is the life. Live that, maze. That is whatever we are here for you doing the most. As I always say, we love you top to bottom. We've been LOL Family, episode 006. Kabisa maze, 70 subscribers we're looking at. Amesema nini 150 by jioni, si ndio? You people do that maze. It's amesema it's inawezekana kwa kizungu, nasema namna gani? It's possible. It's possible maze. Yani ile ni insight imeniingia kwa kichwa, ni nasahau kizungu sasa, because it's possible by jioni 150, because maze it has been good. So we are LOL Family. Peace. We are out.